Hejo, hejo, siemanko wam wszystkim, z tej strony Esior i jedziemy dalej z misjkami, bo to nie koniec tego wszystkiego i zeszło tak, że puchar domów mamy, ale pasuje zrobić nam jakieś misjki jeszcze. Okej, te byśmy sobie porobili, zróbmy to jako główne misjki, a te poboczne, to akurat Alohomora to sobie zrobię poza, bo to takie no chodzenie i szukanie takie wnerwiające. Ewentualnie to przeszukamy jaskinie za Phoenixem, widzimy co tam. Idziemy z kradzionymi jajem? Netty. A z Netty my dawno nie byli w cieniu przyjaźni. Kurde, tyle jest rzeczy. Z każdym tym. Z tą my mało mieli. I idziemy. Idziemy. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy pomóc? Chętnie jej pomożemy z małą. My mieli z nią questów. Gdyż ależmy se to olali sprawy. A tutaj kurwa, no to Hogsmeade tu jest, no nie? Z tego co pamiętam. To jazda, Hogsmeade, pyk. Nie ustaw zacznij podróży i jedziemy z tym tematem. Dobre, bo muszę ustawić sobie czułość mikrofonu, a to nie bardzo mi to wychodzi. Powinno być okiem, nie słychać. Dobre. Dobra, to niedaleko. Raz, dwa, hopak i lecimy. Dobre. Aha. Takaś kurde jest. Ja tu się pędzę do ciebie, a ty mi co? Co, koisa? Tu kurwa pora się nie zmieniła. No oczywiście, że tak. Chodź tu. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit. Teraz ich wypytamy. Czekajcie, żeby się nie rzucać oczy. A czemu ja to powinien być bohaterem? Uratowałem świat przed jakimiś kwredami złymi. Dobre. I zmień. A to bez jak wygląda. To nie było śmieszne. Hogwart. Dajmy standardową jakąś zbroję na przykład. Księżnik szklejny już. Chciałbym. O, za złotymi. Biegajmy zaś tak. O. I będzie kites. Ze złotymi, bo są tacy wiecie, wyróżnieni, a nie. Tu mam iść, tak? Oby mi tekstury nie robiły problemu. O, już robią. Nie, no czemu to się dzieje? Mrs. Rabe should be nearby. Nawet nie będzie chciał oglądać. Przecież jak to wygląda? Ale to mój komputer nie jest temu winny w sumie. Czy po aktualizacji tego? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Dobra. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received.
You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Co to karczma nas tak jebie normalnie. To co zaczniecie w razie W? Czekajcie. Dobra, same ustawienia. Jakość. Wydajność. Dajmy wydajność. I co teraz? Tyle? Zrobię się na wydajność? Zrównoważone. No. Widzicie, tu masz wszystko na ultra. Nie powinno mi się tak dziać. Kurwansko. To takie jest stres. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Chyba poprawił się. Tak, poprawił się, no. Dobra, na razie się nam tekstury nie ebiam kanem. Ale te cienie. Nie wiem co się zrobiło z tą grą, miała jakąś aktualizację, nie wiem co się jej stało. Tak denerwuje takie coś. Rozruszałem byle jakie gówno niepotrzebnie. Please tell me you didn't take it. Co za krzyżaje, bo Mr. Dibble, may I speak jebie with się. you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It Czy Nvidia started po a few aktualizacji months tak daje? I was distracted, reading a note when you know who Możliwe, came ty. into the shop. I Kurwa, had grał moved behind the znawcą counter tych and rzeczy. offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. No ale I boli went w into oczy the store normalnie. to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was A ustawię about samą Rosie, wydajność. Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged. Prasi mi for the ten past 6 telewizorek, months. nie telewizor, bo Told Mr. światełko. Hill. Już tu I dało. dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. Ale bezczelny Your secret typus. is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often. I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Dobra. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off. Harry off, co mnie będzie spowodował? Co mnie będziesz ten? Harry off. No tak. Kurwa nie wiem, no. Ultra wydajność, chuj. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Okej. Nie, z niby okej. Kurde, tak wcześniej też było. O. Nie, no to nie wiem czy to idzie, bo mnie normalnie szczeli. Ale dobra, no to zróbmy tak. Przywrócić stanowienia domyślne. O, no i będzie tak. I koniec. To będzie pobawić się z tym resztę. Wychodzimy z tego miasta, bo oczy bolą. Za potężny mam maga na tą grę chyba i ten. Miss Filbert must be around here somewhere. Excuse me, Mr. Filbert?
I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Ale patrzcie, to inne się miastach dzieje. happened to Bickle? Widzicie? He wanted me to speak out against Harlow większych for an act of lokalizacjach. violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Okej. Does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Oj. O. Ale w innych grach się to nie dzieje, no. Kurde, nie wiem. Poddaję mi się. Może wy wiecie, to mi możecie napisać w komentarzu co i jak. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Kurde. Nie wiem, nie zginęła. Będzie moja wina zaś. Tak jestem buntownik trochę w tej szkole. They must be around here somewhere. Revelio. Oj, fula mam, ty. Różka jej jest tutaj. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Ja denerwuję mnie, bo ci na wdupcam jakbyś chciał. Natty must have been taken this way. Daleko. I need to find. Kurde. Footprints led to this room. There must be another way forward. Ej, możemy sobie to zmienić. Czekajcie. Sorry, tak. Kurde, no. Tu mamy OK, tu nie mamy OK, tu mamy, dajemy tam depulsy. Tu chyba bliżej. Mamy, tak. Mamy chyba bliżej. Dajmy na przykład to. O, bobardy, no to będziemy ustawiać w trakcie. Czekajcie, zapiszemy sesyjną grę. Na wypadek czegoś złego. Okej. Jazda. Tak, pójdź do mnie. Ty. Boy. Pójdź do mnie, ty. Boy. A hidden door. Dobra, jazda. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Quickly. Ale za to hajsiwo. Let's be sure I'm not seen. No dobra, dawać. Zaraz sobie z nimi damy radę.
Coś jeszcze? O. Ci pomogę coś, co można zrobić ciekawego. Hajdźże tu bliżej. Kolego, jak się mamy pobawić? Hehehe. Finger. Coś jeszcze tu jest? Hehehe. Chodźcie tu, gagatki. Ja się was nie boję. Chętnie was łospierdolę. Co ty jaką tarczę mi dasz? A poku. Dobra, o to jest level 33? Oj, to pocierpimy. O ty. A zrobimy takie coś. Lubię jak źli cierpią. Mogłeś kurwa się sotać. Ale się nie sotałeś, to będziesz cierpił, żmijo jedna. Znajdź na ty. Tutaj pewnie, co? Somewhere here. Over here. I need your help. Mr. Rain. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to... Revelio. It must be blocked by something. Widzę. Co to oni mają tyle pieniędzy? Nie mają nic. Biedaki zasrane. Mr. Rape's wand could be in there. Mr. Rape's wand. Glad to have this back. Trzymaj się. Nie, tam chociaż się Mr. Rape, I rozgadało. found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both. Odejrzyj tą wróżkę. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. Co ty pierdolisz? Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Różki nie trzeba oddać. Płonę TRP. Tum 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 tum. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Przeszukajmy właśnie tutaj, bo temu książkę my znaleźli, to może być coś ciekawego. W takim razie, wiecie, tu książkę my znaleźli, to może szal znajdziemy. O, 500 dolków. O, kurde, nawet better. O, żeż w mordę.
Co tu taki A tu na górę wejście? A, to my im na auto cali. Ajajaj. Coś chcę pożytecznego. U góry jest. Tam też jest. Tu też jest. Tu też jest. Tu też jest. Tu ktoś myśli, że ja się będę. Że ja się będę skradać. O, tak wiem. Zmieścić się tak? O, ty nie. Akcję. Kurwęcki ty. Dupa, nie zejdziemy tam. Nie wejdziemy tam. Nie ma szans. Ale tu wejdziemy. Revelio. Dawaj tu w górę. Opie. Ale różowo. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Tam coś i będzie, kurdęcko. O, no i teraz przejdziemy sobie. Ja to wiem. Ja to wiem. Pewnie tu coś takiego będzie, co skrzynienia będzie. Revelio. No i dobre. Ty, co łazić za mną? Nie wchodź. Zawsze tak cicha i siwko będzie, no nie? Jeszcze u góry tam jest coś. Chyba wszystko my pozgarniali od nich, ale nie wiem. Wolę to przeszukać wszystko od A do Z i mieć pewność. Dobra, idziemy stąd. Oj, koryca, to nie tu było. To było tu. Revelio. Revelio. Revelio, revelio. Amigo. Dobra, idziemy. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow one. Dobre, ble. Co to już? Bez zgoda ci tyle. Spoko jesteś, ale jest, to jest co. A, szybko my znaleźli. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabel right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. O, kolejne menu misji, ale nam idą teraz misje. Ty, halo. A nie ma puchar domów. Ciekawe jak to... kurde, ciekawe jak to będzie wyglądało w puchar domu. Dobra, to idziemy pogadać może z Pupi zaś. Czy ze sobą dokończymy misję? Przepraszam, kichłosiu mi. Inwentarz. O, to za to książkę.
Kolekcje, a dobra, to mi nic nie daje, także nic. Wyróżnienie, a tu są te rzeczy. Okej, mapa świata. W Hogwarcie jest nią? Z dupą w Hogwarcie? Nie wiem, która tam jest, ale... Ciekawe, czy będzie tutaj, czy będziemy biegać zaś 10 pięter w górę, czy może 10 pięter w dół, czy może 2 kilometry w bok, w prawo, w lewo, a potem w lewo, ja nie wiem. Kurwa. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. No happy. Życzę ci szczęścia, no. A, tu my sobie wzięli Sebę. Dobre, to może być Seba. Żaden problem. Tak trzeba zrobić questa i tak trzeba zrobić kościnka. Hehehe. Hehehe. Dobre. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Ja jestem bardzo ciekaw. Wiecie, czemu tu nie było tej laski? Bo ona zginęła, a Adam kadabrą. Dobra, to już chyba już zgadałem 10 teraz. Mniejsza o to. Powiem wam tak. Jednak to nie jest mapa świata. Hogsmeade? Co ty gadasz? Podróżuj. Powiem wam tak. Ciekawe, czy tą historię Seby to się da Sebastiana, czy się da jakoś inaczej rozegrać, żeby on nie zabił tego wujka. Że nawet się pozbywając tych zaklęć Avada Kedavra, żeby nie mieć tam jeden wsio, ale czy się da inaczej to rozegrać? A jest nas dupa. Chodź tu. Chodź do I didn't Hi, keep you Dom. waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Ej, widzicie tekstury są całe? What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. Ta I historia can't jest be ciekawsza. certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Kurde, no powiem wam, że ciekawe te niektóre historie. Ta Here we are. ale I do think this is where we'll find her. The terrain's typical detektywistyczna of nie where była the dla mnie. breed would nest. To jest dość I ciekawe. suspect it's how the poachers found her Z to sobą begin było with.
They likely Fajne. camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Mnie no to boli, że sobie nie wiem, czy mogę inną Let's ten. not agitate Bo her. ja specjalnie tak walczyłem, żeby czary dostać, no nie? Na wszystko się godziłem. O kurwa. Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Może trzeba będzie grzybków tutaj nazbieramy Muhammadu. Poor thing must be worried sick, wondering For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Resto momentum. Confringo. Repulsor. Expelliarmus. I wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. Koleżanko, nie bój się. Oj kurwa. She is again. She's breathtaking. From a distance. Fantastic. Fantastyka. Wybornie. Dobre. Tycie znowu, ja chcę ze smokiem pogadać. Bo mogli go ujeżdżać, ale byłoby fajnie. Wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. Ja bym mogli do siebie wziąć, ale by była happy, no nie? Że mamy tyle zwierzątek. No nie by dostała pewnego rodzaju... What's your step? She must have been starved. Or just raring for a fight. Oj nie, nie, to ja mam takie zwierzę, to jest spoko. Oj, oj, oj. O, będzie smok. Well, there's no coming back now. Wait here. I'll run ahead. I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's... Her domain. She'll not. Keep at it. We've just got to make it to the next. She isn't making it easy. Koleżanko, dla mnie to jest łatwizna. Co, z tamtej strony? Try, but we're well past it. Get to that opening below. She's leaving. Quickly. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Almost. Why is every bridge here broken? Repair room. Słuchaj, no. Smok nam będzie do tu Avada Kedavra i będzie grzecznie. Ale zaś musimy wiecie. Just return her egg. Ładne jajco. Have too much fuss. A ja chciałem sobie jajecznicę zrobić, no. No i ładnie się to prezentuje. O kurwa. Nie, 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 nie. Nasz gościu to sra już, gacie.
No. was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing Czyli is that podjedzę, we może się survived cuda. it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Should we Okay. head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect Czy ja to be może ambushed tu by było poachers coś popatrzeć? anytime I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Czyli coś się takiego dzieje? How could I have been so blind? Widzimy coś się bili? Oj, miasto jednak nam szaleje. Dobra, starej kobiecie kiedy dzisiaj pomoże. Co tam mamy? Czekajcie. Talenty mamy. Tu mamy tak, podstawowe. Co tu mamy? To mamy. I co to kurwa? W ogóle nie działało to. A, gówno tam szarżowało. Co się działo, no? A tu jest co? Aha, dobre. Co to jest to samo? To może trzecie do budowania zrobimy sobie miksturki. Kurde nie. Kurwa nie mam pojęcia, który można być tu level maksymalny. Tak, na pewno. Tu bym dali. Można rzucić to. To bym może dali to. Kurde, ja nie wiem naprawdę co mam robić. To też jest spoko. Tak, na 3 się nie bie, na 4 się nie biemy. To tak, zróbmy to. Będzie moim zdaniem gites. Zróbmy tak. I tu zrobimy to wtedy. Albo nie, tu zrobimy to. Nie. Tu zróbmy to, a tu zróbmy to, a tu zróbmy. A tu zróbmy tak. I będzie gites. Ale się mnie denerwuje, jak to się psuje. Nie wiem, czy to idzie aktualizacją NVIDIA, czy... Ja uciekam na bok. Ok, jakie mamy dostępne misje? O, widzicie, tu to jest. Mamy tak, to i... Poszukaj jaskini, tak, ale tu możemy sobie wziąć misję, widzę, mapy. Mapa. Tu mamy misje dodatkowe. Co tu mamy? Aha, to jest co? Mapa świata. Jest tego dość trochę do odkrycia. Widzimy, co tu mamy? Jeszcze jakieś questy gdzieś poboczne, czyli no w mieście jest tu gdzieś. Tu są Z2. Tu widzimy, czy może się live'a uda, czy coś zrobić z tego. Tak, musimy 34 poziom zrobić. Także widzimy co i tak. Dobra, na chwilę obecną kończymy. Dziękuję bardzo. Może nie zauważycie, ale pewnie zauważycie. W czytaniu będzie cięcie, bo się mi gra skraszyła, ale się nie przejmujcie, zostawcie lajka, tego tym razem zmontujemy, ma więcej czasu na to, także nie ma sprawy. Polecajcie na przyszłość, oglądajcie, dzwoneczki, komentarze, dajcie co chcecie, ale dajcie znać o sobie. Trzymajcie się, hejo.